Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good days, guys. Alright, so for this week, okay, saya pun sama juga, still on the same topic like last week, which is the topic of, I think, chapter 6, about the linear correlation coefficient. Linear correlation. Okay, so chapter 6. Okay, so untuk kita summarizekan our chapter 6, saya akan tengok daripada this tutorial. So this tutorial, dalam tutorial kita yang ke-6, okay, number 3, question number 3, okay, daripada this tutorial saya akan explain lah keseluruhan untuk our chapter 6. Okay, simple je chapter 6, don't worry too much. Okay, so number 3, the question still is normalized by heating above the critical temperature, soaking and air cooling. An experimenter wants to investigate the effectiveness of various temperature used on the strengthness of the steel. Okay, so now kita ada dua. First is strengthness of the various temperature and the strengthness of the steel. Right. So for this question, okay, for the first one, we need to know apa yang X, apa yang Y. What is the independent, what is dependent. Okay. So for this question, so now we have to lah. So first is the temperature. Okay, tengok dia bagi tahu effect of various temperature, banyak temperature versus with the strength of steel. Okay, ask ourselves, which one we can control? Yang mana kita boleh control? So what we can control is temperature. So which mean temperature is X. So this one will become independent. Okay, so kita boleh control dia, so dia become independent. So strength akan depends on this temperature. So strength is our Y. So simple lah. So you dapat lah, X is independent. Okay, Y is dependent. Right. Okay, so first question, find the least square regression line. Okay, untuk cari least square regression line, ingat balik, so Y hat is equals to A plus our BX. So A ada formula dia. A tengok balik formula dia macam mana. B tengok balik formula dia macam mana. So which mean dekat sini you kena cari lah sigma X kuasa 2, sigma Y kuasa 2, sigma X, Y. So semua sekali masukkan dalam formula A and B. So then you akan dapat A and B. Okay, but then, dia ada but then saya tambah sikit. But then, since kita pakai online, since we are using online medium now, so for this one, kita boleh actually masukkan dalam masukkan dalam online system. So then you akan dapat terus dia punya jawapan. Okay, so how to do that one? Okay, saya akan terangkan dalam dua cara. First, pakai online yang I think saya terus kepada sorry. Okay, I think I terus masuk, kita tengok by using Microsoft Excel. Okay, by using Microsoft Excel. Okay, so first of all, buka you punya Microsoft Excel. Okay, saya carilah Excel. Okay, so now you dapat this Microsoft Excel sebelah. Okay, so first of all, okay, untuk kita buat pengiraan dalam statistik, dia kena ada data analysis. Okay, must have a data analysis. So you go to data. Okay, data. So kalau you nampak dekat sini, data analysis dia berada dekat sebelah sini. Tapi dekat sini kita tak ada pun dia sebut data analysis. Alright, so apa you nak kena buat adalah first go to file. Okay, and then go to you punya option. Alright, go to you punya option, add insert. Okay, go to this add insert, and then masukkan this one, analysis toolpack, and then I think analysis toolpack, then go here, analysis toolpack VBA, ambil dua ni, then tekan OK. So once you tekan OK, akan keluar sini data analysis. So this one penting dalam you punya analysis. In our chapter 6 and our chapter 7, dua-dua ni akan pakai this data analysis. Okay, untuk kemudahan you all lah. So kalau tak nak pakai, kira manual tu je. Okay, so now we go back towards our data. Saya kena ambil balik data daripada saya punya Word. Okay, so temperature tadi kita dah kata temperature is X. So saya pun ambil X lah. Okay, sorry. Okay, Ctrl C. Okay, sini saya nak jadikan dia sebagai pivot. Okay,
Sebab saya suka tengok dia dalam bahagian X memanjang ke bawah. Okay. So ini saya kata sini X. Sini adalah Y. Okay, sekejap saya delete ni. Okay. And then Y pun sama juga. Saya akan ambil this data select no still. This one will become Y. Okay. Lagi sekali saya suka this one dalam bentuk transpose, dalam bentuk memanjang ke bawah. Senang saya nak tengok. Okay. So nak biar macam ni pun okay, tak ada masalah. Okay. Okay, kalau nak cantik lah. This one tak ada apalah. Okay. So home just simply table. Okay, draw your table all the way up. So just simply this. So now we have X and we have Y. Okay. So now we are going to use data analysis. So go towards our data. Analysis. Okay. And then dalam chat 6, this one dalam regression, correlation. So kita ambil correlation lah. Okay, correlation. So nampak ada correlation ANOVA chapter 7 later on. Okay, dalam ni ada banyak, so you boleh pakai lah mana-mana you nak. You nak pakai regression, I think this one regression. You pakai regression pun boleh. Okay, ini regression. Okay. So for this one, since this one linear regression, so kita ambil regression lah. Okay, so regression, tekan OK, and then dia tulis sini input Y range, select our Y range. Okay, dan masukkan balik bawah, input X range, masukkan balik, tarik saja. Okay, right. So confidence interval, tengok balik dalam soalan. Kalau confidence interval, mana soalan tadi Okay, last kali confidence interval ada tak? Oh, dia tak ada tulis. So, okay lah. So, don't worry. Okay, so just simply tekan OK. Okay, so bila once you tekan OK, dia akan keluar set of data like this one. Okay, set of data like this one. Okay, so dalam soalan ni, ini adalah lecture punya modul. Okay, saya combinekan dengan di soalan. Okay, so now we look over here. Okay, our summary output. Saya besarkan sikit. Okay, you akan dapat dalam bentuk summary output. Okay, so atas ni bahagian yang penting untuk summary output ANOVA, this one chapter 7. So kita tak tengok lagi dalam untuk our chapter 6. Kita tengok yang atas dengan bawah. Okay, kita akan tengok for these two. Okay, saya kuningkan, and then for this one pun saya kuningkan. Di sini bahagian penting. Okay, so multiple R. So this one multiple R for R, for nilai untuk R, our regression R. Okay, this one nilai untuk regression R. R square just simply R square. Our correlation correlation of determination. Okay, R square. Nanti kemudian kita tengok yang bawah for this one. Okay, saya terangkan dulu untuk yang A. So A, find the least square regression line. So dekat sini macam back towards study. So kalau you tak nak pakai Excel, you kena kira satu, sigma X, sigma X square, sigma Y square, sigma XY. Okay, kalau you nak pakai this Excel, simple. Okay, so you tengok bahagian sini, intercept negative 44. X variable is this one. So X variable maksud dia variable untuk X. So variable into X, so this one will become B dalam belakang. So untuk yang intercept, dia punya C intercept lah. Sebab tu intercept. So this one will become negative 44.1818 plus 0.0763 X. Okay, nampak sama dengan jawapan. Okay, so you boleh pakai mana-mana. So either you nak pakai Excel ataupun you nak pakai manually, ataupun you nak pakai online calculator yang sebagi tu pun boleh. Okay, cuma you kena faham baca daripada Microsoft Excel. Alright, so next one B, interpret the value of A and B. Now kita nak interpret this A and B. Okay, so now kita tengok satu. For next one A, untuk kita nak interpretkan nilai A is equals to negative 44.1818. Macam mana kita nak interpretkan dia? Okay, so Y is equals to A if X equals to 0. Okay, so if X equals to 0, when the temperature of heating steel is 0, by any temperature, because dia adalah X is 0, the strengthness of say the Y is negative 44.1818. Okay, so okay, this one interpret for A.
Okay, next kita nak interpret for B. B is equals to 0.0760. So untuk yang B, you bayangkan Y dengan B saja 0.0763x. So maksud dia, if X ni increase by 1 unit, X naik sebanyak 1 unit, Y increase or decrease, Y akan increase. Why? Because this one X punya ni adalah positif. So if X increase, Y also increase. Okay, that's why dia kata when every unit increase, every 1 unit increase in X temperature, the strength of steel will increase, okay, by 0.064 strengthness. Okay, senang okay. And then C, predict the steel strength if the temperature is 1600 Fahrenheit F. Okay, so first untuk kita predictkan, kita mesti tahu this temperature dalam kita punya range or not. Kita tanya diri kita, tengok dalam kita punya data, this one dalam range or not. So kita tengok kita punya range 1100 sampai dekat sini adalah 1505. Sorry. Okay, 1550. Alright. So by using this data, actually yang ni silap sebenarnya. Okay. Apa, saya cuba betulkan balik keadaan. Okay. So from our data, so kita tengok here, nilai yang paling besar adalah 1550. Tapi for this one dia jadi 1600. So maksud dia di sini, this model kita cannot be used for this value. Okay, so jawapan dia should be like this one. This jawapan salah Okay, jawapan dia should be like, since 1600 Fahrenheit is out of range, so the value cannot be predicted. Kita tak boleh nak beramal kan. Yes, sebab dia luar daripada range. Okay, sama dengan case untuk yang D. So predict the steel strength if the temperature is 2500. Nampak 2500. So sama juga, tak ada dalam list for our X. Out of range, so the model cannot be used. Okay, cannot predict the steel strength. So predict macam mana? For example, if the question given predict when X is equals to, okay, saya cuba masukkan X1325 for example, X equals to 1325. Then kita boleh tahu kita punya Y dekat sini sama apa. Okay, so just masukkan saja dalam dia punya equation, then you akan dapat dia punya jawapan. Okay, and the last one, this one popular lah semua soalan ni. So straight the value of R and R square and interpret dia meaning. Okay, so kita revise balik. R tu apa? R is the value of correlation coefficient. So correlation coefficient dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu tentang the strengthness of our correlation, strengthness of the correlation. Kekuatan kita punya hubungan antara X and Y. Okay, strengthness. Okay, untuk strengthness ingat balik, dia ada daripada negatif 1, the value of R, and then yang paling tinggi satu perfect positif, perfect negatif. Dalam dia adalah moderate, ada weak, okay, ada strong. So you tengok balik for this one. Okay, so first one, R nak dapat daripada mana? Okay, ulang balik. R you get from the multiple R. So this is the value. Okay, so for this one you ambil balik daripada table. R equals to 0.997 lah. Okay, that's why dia 997. Okay, 0.997, this one kita kata dia sebagai strong positive. Okay, okay, R. Okay, next one, R square. Okay, saya explain juga lah. R square ni apa? R square is the correlation of determination. Okay, apa maksud correlation of determination? Okay, so saya explainkan sikit bawah sini. Okay, here is a Y. Okay, Y punca dia disebabkan oleh X. So sekarang kita nak tahu X dengan Y berapa banyak dia pengaruhi dekat sini.
berapa banyak, I should be like this one lah. Sebab X, okay, Y depend on X. Saya nak tahu berapa banyak X ni mempengaruhi Y. Okay, so sebagai contoh dia, let's say saya nak check sama je soalan, the strength of the steel. Okay, strength of the steel, katalah strength of steel, kekuatan satu steel, saya WJ salah. Okay, mungkin disebabkan oleh temperature, mungkin disebabkan dia punya composite, okay, mungkin disebabkan oleh dia punya structure, macam mana bahan dalam dia mungkin. Okay, so antara tiga ni untuk you all kita cuma belajar satu X je. Okay, so sekarang kita nak siasat temperature, hubungan temperature dengan strength of steel. So berapa banyak this one mempengaruhi for this one. So that's why bila kita tengok dalam sistem R square 0.993, so R square is equal to 0.9939994 lah, I think, okay, 994. So which mean dekat sini 99.4% of temperature or X, okay, can be of Y, okay, 99% strength ni boleh dijelaskan, can be explained by X. So maksudnya temperature mempengaruhi 99.4%. Komposit dia mungkin adalah 0.6%, mungkin. Okay, yang kena check balik. Okay, so that's all I think untuk tutorial. Sebagai satu contoh pun dah okay, sebab dia mudah saja. Yang penting how you are going to use this Microsoft Excel. Okay, so that's all for this week study. Minggu depan kita buat untuk chapter yang 7. Okay, thank you.